each store? Kama hapa hivi mazingira ambayo tunaona maduka mengi ambayo yamepishana nao kuuza vitu ambavyo vinafanana kwa kuuliza kwamba kuna labda ile mfano ya kusema kwamba labda hampati yaani mashindano Ndio tuko kiasi gani nafanya. Ndio, mimi biashara yangu nayo kama hivi, kuna mchanganyio ambao kuna baadhi ambao vitu kuchanganya kama hivyo kama vile ili mchanganyiko wa biashara Na kuna ushirikiano tunatokea kule tunakuja huku tunaona kama biashara iko zinafanana fulani hazifanani, kusema labda biashara asilimia wengi wameweka maduka za kupima na wana vitu za kupima. Sasa at least labda biashara kwa wateja wanaangalia upungufu, wanaangalia ubora wa kitu. So he says like for him you won't find a lot of like stores that have different items, especially like food items, and also like you can see like dishes and stuff. Mostly it's like the dishes only and food items. Yeah, food only. So he tries to mix it up, and then he doesn't have a lot of competition, so he can balance those two things. I don't know if you answer your question. Yes. No, definitely. Well, how did he get started in his business? Okay. Ulianzaje hii biashara? Yaani labda kitu gani ulianza? Hii biashara Kama kwanza kimsingi au kimsingi, yani tuanze kwanza kimsingi. Kwanza kimsingi nimeanza masuala ya mboga kama genge, tuseme tomato, nazi, na hivyo vile nimebounce ambao labda nimeshuka, sababu hapo palikuwa na vitu ya kupima nini, mchele unga nini kule ndani kwa rafu imejaa yote pande mbili, lakini biashara kama biashara kwa sehemu nyingine inakwenda na una drop. Kwa hiyo nime drop sasa. Na kwa nini uliamua kufungua biashara hii? Vitu vya kupima au vitu vya kula, Yaani vyote nimeamua kufungua biashara hii kwa mahitaji ya watu ambao ni lazima kila siku lazima watu wanahitaji vitu kama hivyo. kufanya mazingira hayo ndio ulifanya utafiti. Okay, so he says that he started this business. Na ulipata vipi mtaji kufanyaje kwa mtaji nilipata kwa kuazima na brother. Okay, so first of all he got capital from his cousin, his brother, but then also he decided to start this business because this is where he lives, his neighborhood. But then also he did some research, like he found out like people need these edible items most, like it's a daily basis. So he thought of opening a store like this where he can serve his neighborhood and where he lives. How does he decide on his prices? So difference between, dish or banana. Okay, kwenye bei naekaje hizo bei? Namna fulani ambayo unaziweka kwa kutegemea na nini? Bei inategemea na ninavyo manunuzi kule. Ninavyonunua kule na mimi naangalia, je, nimenunua kivipi? Kwa hiyo ni balance vipi? Kwa hiyo kama nitanunua mkunguu nitapiga maximum, pengine nimenunua shilingi 30. Kwa hiyo maximum lazima niuze 250 kwa pisi moja. Kama nitanunua shilingi 15,000, kwa hiyo lazima nitauza shilingi 200 kwa pisi moja. Na hii yote hii unauza hii yote au unauza moja? Nauza kwa moja. Ukitaka moja na kuuzia, lakini maximum inaenda shilingi 1,000 kwa ndizi 5. Okay, hebu ili tusichanganye kwenye masuala ya bei. Hii yote ununua shilingi? Hii yote imenunua shilingi 25. Na ukiuza yote pamoja Maximum atakuwa 35. uko faida ni 10,000. Na
unapoenda kununua unanunua jumla au rejareja? Jumla. Unanunua jumla. Mimi ndo na rejareja. Na hiyo ni inaendana pia na vyombo pia. Yes. Okay. So he says, so what he does is when he gets his product, like he gets his product in a wholesale price, then he comes and tries to understand like moving transportation, mostly transportation. So example, he said he got this for 25,000 shillings, which is like $10, $9. Sure. Then he gets like a profit of $9. So he can either sell this whole thing, or he sells like one of like one banana to get that $9 profit. So he sets his prices depending on where he gets it, the transportation costs, and then he balances those aspects, and then that's how he gets his profit after eliminating the transport and all that. So the larger portion of the prices are on transportation, not the actual physical item. Yeah. What costs him more? Sorry, that's my question. All right. Unapoenda kununua bei unapoiweka inategemea mahali unapoenda kununua mbali au ni design. Biashara hii inapatikana kwa sehemu moja. Kwa hiyo Zote hizi ama hizi hizi banana tuseme. Kwa hiyo ni kwamba ni unaponunua hii unaangalia jinsi labda unaponunua kule unaangalia kima chake unaponunua. Je, unanunua shilingi 20,000 kwa maana hiyo mimi nikiuza shilingi 25 au 30, je, nitapata pesa hii? Kwa hiyo uendagi sehemu nyingine tofauti na hiyo? No, ni sehemu moja. Na kwa mfano na hizi zingine kama hivi, hizi zinapatikana sehemu nyingine tofauti. Hizi zinapatikana sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo hii inapatikana Kariakoo. Kwa hiyo uangalie umbali wala usafiri, unaangalia bidhaa zote hizi kwa tunaponunua, yani ni sio mbali, ni karibu, kwa sababu hii Kariakoo, hii ni Ilala, hii ni nani, ni Mabibo. Okay. So what he actually says is that he doesn't look at the transport issues. He looks at the margin, like the trade. That's all. He buys this at a certain price, and it's not far. So he says he buys this at a certain price. We'll make sure that you get like maybe 50 or 60% out of it. Got it. Where does he buy all his product? Okay, so these are like all different locations. He says the bananas in a different location, this is a different location, that's a different location. But it's not far from where he is. So ni usafiri mmoja, tuseme unapoenda kuchukua hizi zote lazima upande, yani unapoenda hii kama unaenda Ilala unatumia usafiri wa peke yake ambao ni mmoja tu, unaunganisha na pande basi. Unatoka Kariakoo unaenda Ilala, unatoka Ilala unaenda Mabibo. Kwa hiyo ni kwamba unanunua kwa wakati mmoja. Yes. Sema wale wabebaji sasa unawapa wao wanaunganisha na mizigo mingine. Kwa sababu sababu wewe sio peke yako. Wanaunganisha na mizigo mingine. Sawa. Okay, so he says that what he does is, so he's not the only one who like buys this at the same time. So they have like this certain period they all choose, like some other shops here. So if it's tomorrow, they all contribute. Like he wants maybe like I want like maybe 4 pieces of this, I want like 3 of these. So they rotate. Or the same day they take all of these at the same time. Like the bananas, after going to the supermarket, the market which sells bananas, they go to the market that sells this, and then they go to the other market that sells this. So it's a one-time thing. They rotate the same day. They go to all those different markets, and they get all these products at the same day with different type of like storekeepers. Yes. So does he have to close his store then to go? Na unapoagiza hivi vitu huwa mnakuwa pamoja na hao watu mnapoenda nao. Or do they bring it here? Yes.
Wale watu si wanakuwepo kwa sababu hii ndo kazi ambayo kazi zao. Kwa hiyo lazima utakapokwenda pale wanakuwepo na wao wananunua mzigo ili wanawapa wale ambao wanaobeba ndio wanaleta. Kwa hiyo unapata ndio zako tupu ubebi mzigo. Kwa hiyo watu wao wanakufuata pia soko lingine. Unapoenda Ilala, unaambia mimi naenda soko. Unawapa wale wa wale kule. Wanakuja. Ukienda ile soko nyingine wako kule wengine. Yes. Kwa hiyo kila mtu anakuja na mzigo wake kutoka sehemu nyingine. Okay, so it's like when he goes to the market that sells bananas, he meets after buying bananas, and then he meets a person who transports those bananas. So you find like there are 2 shopkeepers or 3 shopkeepers in the same neighborhood. There's a person who transports the bananas. They give him the money because he knows the place. That person comes and leaves the bananas where they sell, and then they don't carry anything. They go to the next market. So after paying the guy who transports it, they go to the next market. You find another guy. If it's buying like coconuts or anything else in that market, they do the same thing. They pay the guy who transports it, comes here. They don't come back until they finish the whole purchasing. So when he goes on the days that he has to go buy all these things, he has to close his shop. Na unafunga shughuli, unakwenda kufanya hivi. Yes, asubuhi. Na unafunga saa ngapi? Maximum saa 3 ndio nafunga. Kwa hiyo kuna saa 12 napata mzigo mpaka saa 3 kisharejea ndio nafunga. Saa 3 asubuhi hiyo asubuhi. So it's like 3 hours. 6 a.m. he goes to the market, and then around 9 he's already here. It's already open. Okay. Is he open 7 days a week? The whole day, or what are his hours? Na uko wakati unafungua ni Jumatatu mpaka Jumatatu? Sina tuseme mapumziko. Kwa hiyo siku zote mimi niko wazi. Na ni kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Kuanzia saa 3 mpaka saa 4 usiku. Okay, so it's 24/7 a week, no closing, and it's always it's saa 3 asubuhi. From 9 a.m. to 10 p.m. Wow. Dada, Karibu. Oh. You don't want to slow up business. No, exactly. So you're taking footage. Yeah, is that okay? Yeah, it's okay. So it looks like he has ginger, tomatoes, cucumber. Are those Oh, he's gonna make bubble the mango? coconut. Mango. Is that eggplant? And cabbage. And what is this? This is sweet potato leaves. Mm. And is that prepared in like a soup? Is it used as a seasoning, a herb? It's mostly like greens. So you Oh, like a green. Yeah. Okay. Yeah, Okay. so you just cook Really? them, boil them with maybe some potatoes. Yeah. Okay. And that's sweet potato leaves. Yes. Ah. Yes. Yeah, sweet potato leaves. Okay. Interesting. When he's finished with his customer, can you ask him if his business makes him happy? Changamoto ya umeme. Would you like to ask the customer a question? Oh, that's a good idea. He was Go saying for one it. of the challenges he faces. So the customer came here like to find coconuts, but then there is no electricity. So there's a machine that actually grinds the coconut. You can see. Yeah, I see it right Yeah, there. yeah. So there's no electricity. So the customer has to leave without the actual, and then goes home and does his housework himself. Can ask the customer question.
Yeah, that's a great idea. Do you have any? I'm curious to know what she's preparing tonight. I'm assuming every day they buy fresh food to make dinner. Is that how it works? Yes, mostly like that. Okay. Yeah. Sorry, you said there was one question you asking about. I was gonna ask if he likes his business, if he's happy because of his business. Does it make him happy? Oh, No, he doesn't have electricity. Yeah. Oh, yeah. Nashukuru, naipenda na ndio kazi ambayo nilichagua, sababu ni kazi ambayo kuhudumia jamii. Kwa hiyo nashukuru, naipenda, lakini msingi kiasi fulani inaanguka. He says he's very happy with his job because he feels like he's serving the community. It's one of the jobs that he wanted, he chose. The only thing he's struggling with is like sustainability, like the capital, sometimes the profit, the margins, and all that. It's quite tricky. But he says that his job is happy with it, and he chose this. Does the electricity fluctuate? Sometimes it's working, sometimes it isn't, or is it just always on? Kwa kipindi hichi unaweza ukapata changamoto, labda kwa siku unaweza kupata labda mara mbili au siku nyingine inatokezea. Kwa siku na kwa saa moja. So he says it's mostly fluctuation. Yeah, so if it's sometimes like 3, maybe 1 hour without power, but then it comes back. Looks like it came back on. Yeah. And then mteja wako ameshaondoka. I was asking, and then his customer went. Yeah. Right, like, Because she looked like she really needed that. Yeah. So so you guys can like, if you wanna Take a look, yeah. look. All right. Take a look.